So you were just speaking about that postman carrying stamps in his pocket. Yes. असल्यो आनी कितें सुविधा facilities आहा? No, Suvida meaning as I said, making the postal service customer friendly. हे करपा खातीर प्रत्येक एरियान लोकांक सजेस्ट करपा जाय. फॉर एग्जांपल पेंजीम सिटी आदी जे बस रूट आसता सिटी बसीचो रूट आनी ते पळयत जाल्यार जे लेटर बॉक्स बसयल्यात it was fixed in those days. Now so many things have changed. The bus route has changed. So we can get letter boxes closest to our places. We can get pickup. Major bus stop आसता थंय बी तूं. हय आनी समज म्हाका रजिस्टर्ड लेटर घरासून पिकअप करपा जाय. There are certain post office which are offering that. The question here is also about employment. I want to highlight this. Local people are not taking up jobs in the postal department. पण ते सेंट्रलाकसून अपॉइंटमेंट न्हू ते? ना सेंट्रल आसा पूण इंटरव्यू आसता एग्जाम्स आसता. पूण इज इट ओपन काय मदीं? ना इट इज ओपन. पूण कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम? No, it is open. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जो आसा विलेज पोस्ट ऑफिसात ते कॉन्ट्रॅक्ट जॉइन केले उपरांत यू कॅन अपियर फॉर हायर एग्जाम्स. पूण खूब फावटी आमी मिटींग अटेंड करता तेन्ना दे रेज दॅट इशू that local people are not coming to take up jobs in the postal service. So I think this is a big challenge. In terms of tourist coming to Goa, आमी तांकां आतां सजेशन दिल्लेलें आसा. गोवा being a tourist destination, खुबशे विशयाचेर tourist benefit जावपाक शकता. They can introduce new things like mobile post office. आतां during IFI or during the exposition of St. Francis Xavier's holy relics, ह्या टायमाचेर expansion करपा जाता. But the important point is that people have to start engaging with the postal service. This is a very important point. आणि तेंच्यांनी अदालत करतात. If any complaints are there, people can file there. We have proposed that the new SSP, madam who's come there, तेंच्यांनी सगळे ह्या तालुका काणकोण, सांगे, केपें, पेडणे, सत्तरी विजिट दिवन एक ओपन हाऊस दवरचो. सो गिरायकान आपले कितें म्हणणें आहा तें हय आनी आमी एक्चुअली एक प्रपोजल मांडलेलो आसा की पोस्टल डिपार्टमेंटान कितें सर्वीस आसा न्हू ते ग्राम सभेन मांडचे. सो एट द ग्राम सभा ऑफ द पंचायत पीपल वील नो आनी त्या बिल्डिंगेन पासून तांकां जागो दिवचो. सो द पोस्टल डिपार्टमेंट शूड प्रोवाइड दिस लिटरेचर टू द सरपंच और द पंचायत. एक्चुअली इट इज गिवन. द लोकल पोस्ट ऑफिस हॅज ऑलरेडी सपोज टू गिव दॅट लेटर की अशी आमची सर्वीस आसा. पूण तितून जागृताय जावपाक जाय आनी लोकांनी इंट्रस्ट घेवपाक जाय की बाबा आमचो पोस्ट ऑफिस बऱ्या जाग्यान आसपाक जाय. कित्याक खुबशे ब्रांच ऑफिसर्स त्या पोस्ट ऑफिसाचे तेज्या घरान आसता तो पोस्ट ऑफिस. कित्याक इट इज दॅट कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम इज लायक दॅट. पूण आतां पंचायतीन जर हाडपाक जाय जाल्यार लोकांनी इंट्रस्ट घेवपाक जाय आनी तो ग्रामसभा रेजोल्युशन तसो मांडपाक जाय. सो वी आर सजेस्टिंग दॅट मोर थिंग्स दॅट द पोस्टल सिस्टम हॅज टू ऑफर. फॉर एग्जाम्पल माय स्टॅम्प एक बरी एक फेसिलिटी आहा की प्रत्येक जाण आपलो फोटो काडून आपलो स्वता स्टॅम्प करपाक जाता. सो वॉट इज द कॉस्ट फॉर दॅट? विदीन 300 रुपीज तुका एक 12 हे मेळटा शीट्स अशे हे मेळटा. आनी ही फेसिलिटी हांव म्हणटा फक्त पणजे न्हू मडगांव केन्ना म्हापश्यां मोबायल सर्वीस करची बिकॉज द टुरिस्ट कॅन ऑल्सो टेक बेनिफीट. यंग स्टुडंट्स कॅन टेक द बेनिफीट अँड सिन्स लेटर रायटींग म्हणटा तें बरोवपाची आतां संवय मातशी कमी जाता. ह्या वर्ल्ड पोस्ट डेच्या निमित्तान दे आर सपोज टू कंडक्ट ऑल्सो लेटर रायटींग कॉम्पिटिशन. भुरग्यांक एक प्रोग्राम करप बाबा रायट लेटर्स इंटरनॅशनली अशें खूब विशयाचेर हें करपा जाता. म्हाका एक सांग फाटीं हांवें आयकल्लें की पोस्ट डिपार्टमेंट दे आर ऑल्सो इनवॉल्वड सप्लायींग अदर कंज्युमर मटेरियल म्हणजे आहे कितें साखर पावडर आय डोंट नो एक्झॅक्टली. There were various experiments of trying to promote some other products, but I think right now they want to concentrate on their core business. आणि त्यांचे प्लॅन हा एक बँक पासून उघडपाक. Okay. So they have their have a own bank, full-fledged bank. So माझे विचार करीत जाल्यार computerization has to increase in most of the post office. आणि right to information act जो आसा हे very important. 18 की 20 पोस्ट ऑफिसान रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचे एप्लिकेशन सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसाक धाडूंक शकता विथआउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो यू पे 10 रुपीज आनी ते 10 रुपीजा भितर तुजो एप्लिकेशन ते ट्रान्समिट करता इन्क्लुडींग टू द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस. सो देर आर मेनी सच सर्विसेस. As you go to the post office, you can discover these services. No, but now you spoke about this My Stamp.
आणि राईट टू इन्फॉर्मेशन. हय आम्ही काल बेस्ट बिकॉज वी वर थिंकिंग ऑफ दीस प्रोग्राम, Right. आम्ही काल एक 2 पोस्ट ऑफिसान गेले, मेजर पोस्ट ऑफिस, हय हय थंय पोस्टर सुद्धा दिसना आमकां. ना. सो दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू पॉयंट आउट. एंड आमी हो विशय परत परत मांडटा दॅट द पोस्टल डिपार्टमेंट हॅज टू मूव आउट ऑफ दॅट मायंडसेट, द ओल्ड मायंडसेट. आमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, आमचें कितें आहा तें आमकांच गरज आसा. सो वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू इम्पॅक्ट देम टू चेंज देम मायंडसेट. जे पोस्टर आसा लावपाचे, कितें लिटरेचर ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचें. दीस कॅम्पेन वी आर ऑन एंड वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह that in the next 5 years lot of developments will take place. जस्ट नाव इन बिटवीन यू सेड अबाउट रिड्रेसल. Yes. आता हे जे तू कंप्लेंट बूक आहा म्हणटा, कोण तरी कंप्लेंट केन्ना बरयता आसतलो, हय इज इट एड्रेस प्रॉपर्ली? येस. तेंचो रूल आसा इन 24 hours, 24 वरां भितर ते कंप्लेन हॅज टू बी सेंड टू द सिनियर ऑफिसर इन 24 hours. सो ही जी पद्दत आसा आनी तुका एक एक्नॉलेजमेंट पासून येता की तुका तुजो कंप्लेन पावलो. हांगा थंय एक प्रॉब्लम जावंक शकता दॅट मे नॉट फंक्शन व्हेरी वेल, पूण एज ऑफ डेट आय वूड से इट इज अ व्हेरी एफिशियंट रिड्रेसल सिस्टम. आनी आमी लोकांनी जर, गिरायकांनी जर आनी इंट्रस्ट घेतले की म्हाज्या गांवांतलो पोस्ट ऑफिस बेस्ट पोस्ट ऑफिस जावचो, हे विचार दवरून जर आमी करीत जाल्यार आय थिंक देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, पर्टिक्युलरली टू स्टार्ट विथ द म्युनिसिपल एरियाज, जावं वास्को, मडगांव, पणजी ह्या एरिया भितर, फोंड्या पासून. उदो तुवें म्हणलें कितें की यू सायटेड एन एग्जाम्पल, पोस्टमेटान काडून बॅग उडयलें, विच 1,500 कितें पत्रां आसलीं आनी वॉट मॅगझिन्स हे ते. म्हाका आनी तूं म्हणलें कितें लोक रावतलो, फाल्यां येतलो, परवां येतलें मॅगझीन चेक येतलो. पण करेक्ट. सो इज देर एनी डेडलायन हे पोस्टान बाबा लेटर घाले? या सी दॅट्स वॉट आय सेड. गिरायकाक इंट्रस्ट घेवपाक जाय की बाबा म्हाका कितें मेळपाचें आसा. आनी चड करून आमचे पळयतात की आमच्या रुरल एरिया भितर हो डिफिकल्टी चड आसा. खूब लेटरां धाडली ती परत येतात, अशी परिस्थिती आसा, ना म्हणना. पूण टायम लायन आसा तेंचे फॉर वेरियस इश्यूज, डिलिव्हरी, एक्नॉलेजमेंट, एडी कार्ड परत येवपाक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान खूब डिफिकल्टी आसा. पूण वी आर ट्रायंग टू वर्क बाय गेटिंग मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड गिव द कंप्लेन्स. घरा बसून हे जायना म्हणून काय फायदा. उदो तुवें म्हणलें वर्ल्ड पोस्ट डे निमतान लेटर रायटींग कॉम्पिटिशन घेवंक जाय. करेक्ट. आय वॉज जस्ट सींग, आतां भुरगे SMS मारतात पळय, तेंची लँग्वेज सुद्दां फूल फॉर्म नासता. ओके मारूंक जाल्यार के मारता. सो इतले शॉर्ट फॉर्म जालां सगळें. सो लेटर रायटींग बरयत जाल्यार आय डोंट नो वॉट लँग्वेज दे आर गोइंग टू यूज. बट इन दीस वॉट आय वॉन्ट टू आस्क यू इज, कन्सिडरींग दॅट इंटरनेट इज देर, मोबायल हें तें एनहान्स्ड, हे सगळें, वॉट youth should involve with post office? See, first of all, हालींच प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान एक लेटर धाडलें की शाळेच्या भुरग्यांक पोस्ट ऑफिसान विजीट करचें. एंड आय थिंक दिस अ गुड सिस्टम ऑफ रिवायविंग दॅट. चिल्ड्रन विजीट द पोस्ट ऑफिस रायट एट द प्रायमरी मिडल स्कूल. सो पोस्ट कितें आहा तें एक. दुसरें एक लेटर रायटींग कॉम्पिटिशन न्हू, अशें एक्सरसायज चालू दवरपाक जाय. एकामेकाक चिट्यो बरोवप, कार्डां धाडप, इट इज समथींग दॅट we have to encourage. Can this be promoted through schools and colleges? Definitely. And what I am of the opinion that आमचे कंज्युमर क्लबाक पासून आमी सांगलेलें आसा, लोकल लेवल कॉम्पिटिशन्स करपाचे, ऑन डिफरंट टॉपिक्स, आनी लेटर रायटींग ऑन डिफरंट सब्जेक्ट्स. आज आमी लेटर्स टू द एडिटर की प्रुडंटाक पासून कितले फीडबॅक दिवंक शकता. नॉट आय एम सेइंग इवन थ्रू इवन ईमेल, बट द कल्चर ऑफ रायटींग एंड सेइंग बाबा दिस इज माय प्रॉब्लम. सो कंज्युमर लिटरसी पद्दतीन आमी म्हणटा न्हू, रीड युअर रायट्स, रायट युअर कंप्लेन्स. आनी ताका लागून पोस्टल सिस्टम म्हाका दिसता सामकें गरजेचें आसा, वीच इट कॅन बिकम अ व्हिकल फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन. एट वन टायम द पोस्ट ऑफिस इज टू बी द प्लेस वेर पीपल गो आनी विचारताले अमके खंय बिल्डींग खंय आसा, हो खंय रावता. आज खुबशे भुरग्यांक खबर ना पोस्ट ऑफिस खंय आहा तें. सो टायम्स हॅव चेंज. पूण हो एक मोठो चॅलेंज आसा. इट इज अ चॅलेंज in this century which has lot of technology around. How to make the post office system and the postal system more relevant and get the active cooperation of the consumer. So on this only I'll ask you, relevant and more effective karpak, what are the improvements required in Goa? See, first and foremost आमचे जे branch office जे गांवान आसा न्हू, तेंका visit करून एक evaluation करपा जाय. Kalangut, for example, is a village, but today in a larger sense it's an urban area. So whether the letter boxes are enough, whether the postman quantity are enough, whether we should have separate म्हणजे टुरिस्टा खातीर एक स्पेशल काउंटर आसपा खातीर. सो
आनी तशेंच आमी सांगें नाल्यार केपें खंयचेय अशें तालुक्यान की पेडण्या एक एरियान आमी पळोवपाक आपलें लोकल सिट्युएशन कितें आसा. सो आय थिंक दीस इज द चॅलेंज दॅट इफ दे कंडक्ट दीस ओपन हावजीस मीट द कंज्युमर अशें जर करीत आय फील दॅट दे वील बी एबल टू हॅव localized solutions. Okay. कित्याक the problem of Kankon and the problem of Perne and Panjim is not the same. Yeah. So त्या नदरेन आणि they need to be propagating what they have. Okay. त्यांचे business वाडोवपा खातीर they should be offering their products. So Yeah. this is one thing which is definitely required. So Roland, before we conclude, Yes. I would, for the information of viewers, just like to pass on what our Postmaster General Chance Lobo has said. The Department of Post is celebrating World Post Day on 9th of October all over the world. This day is celebrated as World Post Day by the Universal Postal Union, which was founded in 1874, and India Post, that is the Department of Post, is a member of this organization. Its headquarters is in Bern. Department of Post issues the postage stamps, and there are lot of people whom we call as philatelists who collect these stamps. And one of these days is celebrated as Philately Day. On this day, philately exhibitions are organized, and children are told about the value of the hobby of philately. In the recent times, department has started core banking service. In Goa state, Mapusa post office has started giving the core banking service, and shortly Margaon head post office will also be covered in the core banking network. We have introduced many new technology based services, and this year we have started a new service called the mobile money transfer. This service was started in the month of November 2013, and this has become a very popular service. So department is innovating and trying to provide more and better services to the members of the public. रोलन बाब, तूं आयज हांगा आयलो आनी आमचे कडेन हांगा उलयता तुवें खुबशी म्हायती दिली रिगार्डींग सर्विसीस, what improvements are required, and lots of things. Yeah. I hope the viewers and the client benefits from this. तुका चडान चड प्रुडंट वतीन देव बरें करूं म्हणटा. Thank you. Pleasure.